and David Weber. Please come to the stage. Namaste. Good evening. It's a great pleasure for me to join you. I know this is a wonderful film. I'll stay for a little bit. I have to leave, but I do appreciate my good friend Koshi Thomas inviting me and sending me about 4 or 5 different texts reminding me about it. But I've been so proud to represent the Indian American and South Asian community for over 20 years. I was in the city council for 8 years representing this area in Eastern Queens, and now I've been in the assembly now for 12 and a half years. So, you know, it's a wonderful community and have contributed so much to the, not only to the culture, but the economy of New York State and the heart of the small business community and the medical community. So thank you for inviting me. Thank you, Mr. Weber. Please give him a round of applause, please. Good evening, everyone. Good evening. How many of you don't know me? Everybody knows me. Oh. Welcome everyone to this beautiful, wonderful evening at this preview of the movie that we started up. And I want to welcome the entire audience, of course my family's been here first, and my friend Sisily, who is a wonderful MC and a wonderful friend. And he is going to take the show further. And Asha, who is also our colleague in rehab, and she has also, they both have done many events and shows. So they are going to take this further, but enjoy the show after. Thank you, Dr. Sheetal. Good evening and welcome to the premiering of this short film, Chaandy Oru Thara+vadi. We are honored and we are excited at the same time because you are here. And finally, the day that all were anticipating is also here. And one of the things that I noticed was that we have to, anyone who is here have to give up a most important resource that is none other than your time. And you have done that for this evening, and we are delighted, we are so grateful that you are here. So give yourself a round of applause, please. And this is also an opportunity for us to meet and greet one another. So many of your friends that you have come with, and some you do not even know who they are sitting next to you. So it's an opportunity for you to meet, to greet, to have a conversation with, and definitely at the end you will be connected with each other. Isn't it a fantastic thing? Yes. Yes, so enjoy your time. This is just a short evening. We are not going to be here for a long time. But at the same time, we want to make it short and sweet. Right, Asha? Absolutely. We're so excited to be here, especially for a movie premiere made by our own family members. How exciting is that? Yes. So I have a question. Yes. Okay, the Chaandy Oru Thara+vadi. Yes, Chaandy. Chaandy. They have in the flyers, if you have noticed, I think that's what you're referring to, right? Yes, yeah. They have mentioned that Chaandy Oru Thara+vadi. What does that mean? What does that mean? Yeah, that is what she asked me this question earlier. So one of the things that is meant to be is this though. Thara means in Malayalam, that is the lowest of the lowest a person can go down to. I don't know. A junkie, a good for nothing guy, whatever you want to call it. So that is what a Thara means. Thara+vadi means in Malayalam, that means a noble man, a person with high esteem, a gentleman. So for you, at the end of this short film, when you're all done with, just give yourself or ask yourself a question,
is Chaandy. Chaandy will be presenting Chaandy later on, who played as Chaandy. Whether he is a junkie or whether he is a nobleman. So we leave that question for each of you to figure out who he is at the end of the show. That is why in that flyer it says that, even though it says in Malayalam, it says Thara+vadi. In other words, we are giving you an opportunity to tell us who he is at the end of the short film. Yes. Fair enough? Yes. Good? Okay. Awesome. So in order to get this going, we are going to start with the opening prayer song, and we'd like to invite Mr. Jos Kurian to lead us to the night. കാക്കുന്ന നാദ വിശേകനായക ആത്മാവിലെയുന്ന തീയണയ്ക്കൂ നിന്നാത്മചൈതന്യം നിറയ്ക്കൂ ആത്മചൈതന്യം നിറയ്ക്കൂ വിശ്വം കാക്കുന്ന നാദ ഇടയൻ കൈവിട്ട കുഞ്ഞാടുകൾ ഇരുളിൽ കൈത്തിരിത്തിരയുമ്പോ ഇടയൻ കൈവിട്ട കുഞ്ഞാടുകൾ ഇരുളിൽ കൈത്തിരിത്തിരയുമ്പോ ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് അഭയം നൽകൂ കാരുണ്യമെന്നിൽ ചൊരിയണമേ കാരുണ്യമെന്നിൽ ചൊരിയണമേ വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥ വിശേകനായക ആത്മാവിലെയുന്ന തീയണയ്ക്കൂ നിന്നാത്മചൈതന്യം നിറയ്ക്കൂ ആത്മചൈതന്യം നിറയ്ക്കൂ വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥ അകലാതെ അകലുന്നു സ്നേഹാംബരം നീ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്നുംബരം അകലാതെ അകലുന്നു സ്നേഹാംബരം നീ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്നുംബരം അന്യനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ കണ്ണുനി അന്യനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ കണ്ണുനി ധന്യമായി തീരട്ടെ നിൻവീതിയിൽ ധന്യമായി തീരട്ടെ നിൻവീതിയിൽ വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥ വിശേകനായക ആത്മാവിലെയുന്ന തീയണയ്ക്കൂ നിന്നാത്മചൈതന്യം നിറയ്ക്കൂ ആത്മചൈതന്യം നിറയ്ക്കൂ വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥ
വളർത്തിയൊരുണ്ണികൾ പോലും തെറ്റിപ്പോയെന്ന് ചൊല്ലി നിൻ ജീവിതം ആറ്റുനോറ്റിരുന്നെങ്കിലും നിൻ ജന്മം കാറ്റിലാടി തകർന്നു ഇന്നൂഴി ആറ്റുനോറ്റിരുന്നെങ്കിലും നിൻ ജന്മം കാറ്റിലാടി തകർന്നു ഇന്നൂഴി കാറ്റിലാടി തകർന്നു ഇന്നൂഴി സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയും പോലെ സ്വർഗങ്ങൾ താണിറങ്ങും പോലെ മലയാളികൾ താഴ്ത്തിയെത്തും അമ്പരച്ചുംബികൾ തന്നാട്ടിൽ മലയാളികൾ താഴ്ത്തിയെത്തും അമ്പരച്ചുംബികൾ തന്നാട്ടിൽ अब है जुदाई का मौसम दो पल का मेहमान कैसे ना जाएगा अंधेरा क्यों न थमेगा तूफान अब है जुदाई का मौसम दो पल का प्यार ने जहाँ पे रखा है छू के कदम निकलवा वहीं से खोला है कोई रास्ता वहीं से गिरी है दीवार रोके कदर की है मंजिल प्यार की ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की
जिसका मुझे अरमान है, पल पल एक हलचल दिल में एक तूफान है। याद है वो मंजिल जिसका मुझे अरमान है, भूलना ना तुझे दिल का ये तकराना। ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना यार का परवाना। आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यार तेरा बच के जाना। ये मेरा दिल यार का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना। Thank you.
Can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad through the perilous fight we've watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say o'er the land of the free and the home of the brave. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय दाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे थैंक यू All the participants of this movie, from the director to everyone who has acted and played a role in this, have done the very same that I just read. If you did not do, right, so they did something that they love, and that is why you are here to witness this evening. So ladies and gentlemen, sit back, relax, and then don't forget to put a smile on your face. Always laugh when it's time to laugh. And only thing that I will tell you about this movie is that this is going to be a funny, interesting movie. So, while you watch it, always remember the first question that we asked, whether Chaandy is going to be a junkie or whether he is going to be a noble man of character. So, ladies and gentlemen, here we're going to present to you Chaandy Oru Thara+vadi. Dreams, and we all aspire some dreams, and we are sometimes not happy with what we have in our hand. And this movie depicts really what that is. Chaandy, Shaji, who is the producer of the movie, he is dreaming of, he has his wife who is a little older looking, and he's dreaming of a beautiful wife who's working, who's making money, and she's pretty, and that's what his dream was. And his dream was to marry this wife, bring her back home, and take care of his wife and his kids. Ultimately, what happens is the wife, that's me. In fact, the movie should be, am I a good wife or not? Because I am not happy and I'm running away from him because he is eating meat, he is making a mess, you all saw that. And yes, I think the movie
pretty much says that we all dream of something else. We are not happy with what we have, and we should be happy with where we are and content with the life. Because what you aspire is not always going to be with you. She's probably having another plans. So if he was dreaming for somebody young and beautiful, she was also dreaming for somebody young and beautiful, young and handsome. So that was the crux of the story, but the ones that speak Malayalam know a little bit more. And the reason I want to thank Noble for giving me the opportunity, and my friend Babu Moses to actually introduce Noble for this, and Shaji for explaining me this whole script in Hindi. And what happened was, when they asked, and of course the script writer, please, he's the one who wrote the script. So when I was asked to participate in this movie, I said I don't speak the language. They said don't worry, we'll dub the movie. So perfectly. And how many of you saw how many dialogues I had in Malayalam? Three. Yeah. Good. I think all my friends got that right. Everybody knows how I speak. Only three dialogues. But again, what they said to me was I was going to be somebody's dream wife, but I didn't know I was in his dream. The entire movie was a dream. So Cecilia is the actual wife. Cecilia ji, please rise. Shaji, please rise. Shaji is the producer. Virendra banker, the guy who I know. Bijoy. He acted like he was a cook. I think, Noble, would you be able to explain the whole more story? But Bijoy wants to rise to he wants to be the priest. And this priest is not letting him become the priest that he wants to be. So he wants him to be his slave for 10 years. 20 years. Okay, 20 years. So, but I enjoyed thoroughly. All of them are friends, and I want to thank my family and my husband, who actually allows me to go around with 3 others. Please rise. My husband, my sister-in-law, my brother-in-law, my entire family of Temple, for you all to see what I do this. So thank you very much, everyone, Reshma, Mama, for blessing us with this and your time. I'm going to give it back to Asha. Hi. So I would like to introduce one of our chief guests, Mr. Tom George. He is the CEO of Keltron Tax and Brokerage Corporation. His first Malayalam movie was Agale. He produced it in 2004. And since then, he's won many Kerala State awards and 2 national awards. So please, we'd like to give him a warm welcome. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. Wordsworth once said, if the writer cry, the audience will cry. If the writer laugh, the audience will laugh out of love. Laugh out of love. I believe Prakash, my longtime friend, when he was writing the script, he must be laughing out loud. That made us happy, and it's really a great piece of art. And as a movie depicted as a dream, Dr. Sheetal, I know her for so many years. I would like to also acknowledge one person. Tom had already mentioned his name. He is none other than a very famous comedian who is acted in the Malayalam films and several stage shows, a mimicry artist. From 2010 on, he's been in several, at least I believe, hundreds of movies. Ladies and gentlemen, he won a special mention in the Kerala State Television Award in 2019. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Sunil Sugata.
നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷം. കലയുടെ പേരിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒത്തുചേരുന്നല്ലോ. കല അതിനൊരു സഹായമാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത്. ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മേഖലയാണ്. എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിനാണ്. ഞാൻ സിനിമയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ലളിൻ രാജൻ സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനൊരു ക്യാമറ കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു തീം എന്തായിരുന്നാൽ, ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ കുറേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബില്ല് കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേര് പറയുമല്ലോ, ഞാൻ ബില്ല് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തർക്കം മൂക്കുകയും ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തീം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 15-16 ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ നമുക്ക് സർഗാത്മകമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാധ്യമമായിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ഡയറക്ടറാവുന്ന ആദ്യം ക്ലാപ്പ് അടിച്ചിട്ടും പിന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം അതിനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ ആവുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരൊരു സിഗ്നേച്ചർ പോലത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പേര് അവർ നേരിട്ട് അടുത്ത സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻ സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ ആ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കട്ടെ, വലിയ സിനിമകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നെല്ലാം ആശംസിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. I would also like to acknowledge one more guest who is here. He is none other than Mr. Babu. He is a comedy novelist by profession. And ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Babu. Please come to the stage. Before I give the microphone to Mr. Babu, I just want to also acknowledge that he is going to be one of the movie critics for this evening. So it's so ideal that he is a comedy novelist himself, and he is well capable of letting us know what went wrong, what is right. So that thought that I gave you in the beginning, if Chaandy is a man of noble character or Chaandy is a junkie. So keep that in mind. He is going to give us a review of this movie, and he is going to be one among the critics for this evening, Mr. Babu. Please give him another round of applause, please. Thank you very much. I'm really being honored. I published a novel, of course, the short story combination. Over 40-50 stories I have published. I used to, in my younger age, I used to direct dramas, and I was awarded the best for that or those. All this time, about 25 minutes, we went through a short film. It was a great presentation. रंग
लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ हो जा मालूम पल्लो लटके मारो पल्लो लटके पल्लो लटके കത്താമിരികപ്പിച്ചപ്പോൾ വെച്ച മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിക്കും ഇടം കൊടുത്തേ കത്താമിനി മനസ്സിന്റെ പാതി പതുത്തവൾക്കുള്ള പങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചതല്ലേ മാലാഖയെ പോൽ അവൾ പറന്നിറങ്ങി എന്റെ അത്താഴക്കൂട്ടിൽ പ്രേമം തിരിച്ചടിച്ചു പിന്നെ പഞ്ചാര പുഞ്ചിരി തിരികെ തന്നു मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो तुमको बुलाओ ये पलके बिछाओ कदम तुम जहाँ जहाँ रखो ज़मीं को आसमां बनाओ सितारे से सजाओ अगर तुम कहो ऐसा गीत गाओ कि आरज़ू जगाओ अगर तुम कहो पीछे भागूं मैं धुनुओं के पीछे जाऊं ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दो न लाऊं जितनी खुशबू बाग में मिले जितनी खुशबू बाग में मिले मैं लाऊं वहाँ पर मिली कहानी एक पत्थर मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो We'd like to continue the program, the last portion before dinner, which is the award ceremony. So first I'd like to re-invite Mr. Tom George to please come up. If everyone who's outside, if you could please come back in, we would appreciate it. Thank you. First and foremost, I would like to welcome the director of this movie, and he is the one who acted as a priest. It is none other than Noble Moocken, and he is a very famous person back home and here. He actually directed and actually produced this movie called Virus, and was directed by Shankar. Most of you might know him as an actor.
who acted in Manjal Virinya Pookal. And he received citations from New York State Senator for promoting arts. Acted himself in several Malayalam movies, directed 4 short films, songwriter, entrepreneur, managing and running a construction company for the last 30 plus years. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Noble Moocken. Feels like Oscar awards, right? Okay. The next person we'd like to acknowledge is the cinematographer, Mr. Paily. He owns and operates Sarigama International Photography. He also got nominated for cinematography for the short film Oru Thara+vadi from the Madras Film Festival. I would like to ask Mr. Sujit to please come up and accept the award for Paily. To receive this award, I request this here, okay. To present the next award, I request Sunil Sugata to come to the stage. The next award is for Prakash Menon, who's the scriptwriter. As a schoolboy, he acted in drama and had shown interest in art, which led him to write the script for drama during his college days. He acted and had won the Best Drama and Actor Award. He has assisted in many Malayalam movie scripts, as well as written countless number of drama scripts. Now in the US, for the last 40 years, he still engages in assisting with script writing. So I'd like to invite, please, Mr. Prakash Menon to receive the award for script writing. Also, while Mr. Sunil is on the stage, I would like to invite a very special person. She's not only an entrepreneur by profession, she owns her own office in Long Island. I assume you all know who I'm going to talk about. She owns 3 business establishments under the name Dynamic Physical Therapy and Rehab, a role model among women, recipient of Long Island Power Women in Business, COVID Hero Award recipient from Eric Adams. She has received many other citations and awards for her outstanding community service. Ladies and gentlemen, please put your hands together for one of the best actresses in this movie, none other than Dr. Sheetal. Great, now it's my pleasure to invite the next person to receive the award. He acted as Molly's boyfriend. This is Mr. Ajit, a software engineer by profession. He's also the first South Indian Director Board member for the Nassau County Healthcare Corp, a community leader who is a liaison for the New York State Senator Kevin Thomas. Ajit is a member and leader of several cultural associations. We're so proud that he's with us. He has also acted in several short films in the US. Please put your hands together for Mr. Ajit. Next, I'd like to invite a family friend of mine from 30 years ago, Mr. Shaji Joseph. He is a producer and director of the Malayalam film Dollar. And I would please like to request Mr. Shaji Joseph to come up to give the next set of awards.
So the first recipient for this award is none other than the young man who acted as the altar boy. He had a passion for acting at a very small age, groomed by Babu a young leader at this local church in Bahrain at the time, in Marthama Church, was the organizer of the Bharat Murali drama competition in Bahrain. Proved to be a very skilled artist. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Bijoy. Next, I would like to welcome Ms. Leela Merritt to the stage. She's a very well-known person here in the United States, especially in New York. The president of the IOC in the United States. She is the leader in New York with various organizations, a community leader, and she is also a nominee for the upcoming former election as the president. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Ms. Leela Merritt. What did I say, former? Yeah. Probably because I'm in former, you know. And now we have Joe's Kurian, who acted as Chaandy's friend and neighbor. And so I would like to welcome Joe's Kurian. He is actually from Idiki, Kerala. He was an associate of various associations in Chadapushpam Mission League, D.O.P and Balajanasakhyam, United States. He worked as a sound engineer. He's a singer. He's an actor. Ladies and gentlemen, the one gentleman who first sang the prayer song, please put your hands together for Mr. Joe's Kurian. I'd like to invite Mr. Babu, the comedian and novelist, and he's very well known to the New York Malayali Association, to give the next award. Mr. Babu. Mr. Babu will be giving the award for Mr. Virendra, who acted as Molly's brother. From a young age, Mr. Vakar has been playing musical instruments. He's a great singer, fiction writer, columnist, screenplay, drama director, and a composer of background music for drama. Next, I would like to welcome an entrepreneur. She is none other than Realtor Jaya. She's a full-time Remax real estate broker for more than a decade, who covers Queens, Nassau and Suffolk. She acted as a heroine in Soppanangale Kaval, and she acted also in a movie called Like an Angel, Oru Mullappu Kada. Jaya won the first supporting actress award in the first NAFA, that is North American Film Awards, in the movie Like an Angel. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Realtor Jaya Ajit Kuchus. I think Jaya happened to be Ajit's wife. Okay, Like an Angel, the producer is here, that is none other than Mr. Raju Joseph, who is known as Dollar Raju. So Jaya would be giving the award to Ms. Sisily Joy, who acted as Chaandy's real wife. She is a first rank holder as a nursing student from Madras University, currently working as a nursing administrator. She's a member of various associations in New York, and she's acted in other short films. Ms. Sisily Joy.
ഇനി ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ആക്ടർ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ചാണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് ചാണ്ടിയായിട്ടാണ് എല്ലാ മൂവിയിലും വരുന്നത്. ഫ്യൂച്ചറിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കഥ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാണ്ടി ഇപ്പം ഭക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ചാണ്ടിയെ ഒരു പുതിയ നടനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ചാണ്ടി ഇനി ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ ചാണ്ടി ഞങ്ങളുടെ മൂവിയുടെ നട്ടലിലാണ്. മടിയനായി എന്നെ കുത്തിപ്പൊക്കി മൂവി എടുപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. ഞാനല്ല ഇതിൻ്റെ പുറയിലാണ്, അദ്ദേഹമാണ്. ഈ മൂവി പോലും എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ മൂവി റീഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഷാജി സമ്മതിച്ചില്ല. ഷാജി ആ മൂവിയെ ഇങ്ങനെ പരുവപ്പെടുത്തി എടുത്തു, കൊണ്ടുവന്നു, നിങ്ങളെ കാണിച്ചു. ഷാജി അതിനകത്ത് തകർത്ത് അഭിനയിച്ചു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നാ? അദ്ദേഹം പിന്നെ അഭിനയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടികളെല്ലാം കയറി മുകളിലോട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ സുനിൽ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഒക്കെ മൂവിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വിത്ത് ബിഗ് അപ്ലോഡ്സ്, വലിയ കയ്യടികളോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை, வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை, என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை.